tukyali ffenna ku Star TV emyanya eggwanga nange Beka Othman okutuusako programu omulambuzi ekitundu kyaffe ekisooka mu kirabe Buganda bw'atyo bwe yali twasobola okuba nga tukufunyira ekifaananyi ekyo n'omuwanguzi waffe bw'atyo bwe yafaanana mikolo gyali ku Africana buli kimu we kyategekebwa bwetyo Buganda region bwe yasobola okuba nga eteeka emikono gyabo kati balinze ki ekigenda okuba nga kiri ku national munnange olugendo lwaffe nate lweyongerayo ne tugenda mu Ankole gye twasimba amakanda weekend ewedde ne tugezaako okuba nga nate tulaba biki ebyali eyo era nga amaaso gange tugenda kuba nga ate tufuna munnaffe Owankole tugezeeko okuba nga twogera tujja kuba tukyusako mu lulimi Luganda Luzungu tubeere nga tusobola okuba nga tukwatagana mu mbeera efaanana bwetyo amaaso gange Queen waffe Owankole 2025 2026 bwekiri amanya gaffe amanya gange bampita Anna Ahebo Mugisha. I'm the Miss Tourism of Ankole 2025-2026. Nsanyuse okubeera wano Mr. Baker. Anna, Oluganda waluyigirawa? Nakulira wano Buganda kubanga abazadde bange mainly gye bakolera naye nga ndi Nvashema district. Yes. So Anna, what prompted you to to join the pageantry? One, I love Miss Tourism. I love tourism at heart and I love to travel. Tourism, I contested once in 2021. Yes, I was a young contestant and I didn't believe in myself that much. But it didn't make me give up. Yeah, it pushed me to keep looking at the great queens, for example, Queen Zakia Laki, Queen Businje Vanita, who won in 2021. Hi, Queen Vanita, you're my biggest inspiration. Yes, those are the people who pushed me because they have really branded themselves in the tourism sector and they have been recognized. Yeah, so I also want to be that queen with a purpose, and that's why I purposely joined Miss Tourism. Yes. Yeah, the region finals were taking place in Bushenyi. Take us through the whole event. Well, to begin with boot camp, I am not complaining. It was really a learning experience with the great sisters who are currently queens. We were 5 and we all won, and that is a great achievement for our region because it's not easy. Most people come and few people win, but our region, all the girls who came up as contestants, we all became queens, and that is something that is great. So during our boot camp activities, the training was a bit hectic because some of us are not used to being sporty people, maybe like going to the gym. But it was really a great learning experience where we learned how to be physically fit. It even enabled us to be able to walk the stage. So seeing us walking with that perfect posture and what, it's not just you wake up from bed, we train. Yes, I loved Muga Eco Village and Gardens. It's an eco farm. I really loved the place. Cool environment with the great scenery. He had many projects going on his farm. He had an apiary, he had cattle keeping, piggery, he had rabbits. He also had a fish pond, though we didn't go to see it because of the time. He had beautiful cottages for people who love travel and also love to stay in a comfortable place. He really has the best stay places. Yes. Jagala twogere ku lunaku lwe bakutikira okubeera queen lwatambula lutya wali owulira otya? Honestly speaking, olwo olunaku lwe lwatuuka omanyi okwo okutya kale si kweraliikirira naye okwo okutya nga tomanyi ekigenda okubeerawo, like you don't know what's coming, you're anxious, but anxious in a good way. Yeah, but I was really happy that I gave my best performance. We all queens gave our best performances. We had really amazing trainers. Queen Irene Tushabe, thank you so much. We had Queen Kamara, we had Rebecca. Thank you so much, people, for training us and being there with us. Also, our leader, cohort, Ankole region, Queen Sharon Bachira, thank you so much. We appreciate the support and the love because, honestly, during that time, they kept on encouraging us. They're like, do your best. Yeah,
Do not look. These are people you have been seeing in your homes. Yeah, they are now just coming here to give you morale boost. Yeah, so be yourselves, do your thing. And I was happy that I was really confident enough to. And yes, I managed to secure my crown. Yeah, the judge announcing your name, yeah, contestant number as contestant number, the winner. What came to your mind? I was happy, very happy. I even cried on stage. I don't know, I think they took bad pictures and I'm like, ah. But I was really happy because, yes, I felt it in me that I am a winner at heart. And I really worked towards getting that crown. Yes, we girls, we really put on our best show, our best performance. And what I can say, confidence is key in whatever you do. Express yourself. If you've been given a platform, speak freely. Express it like it's yours. Own it. And everything will be just perfect for you. Yeah. Yeah. What is something that you've learned from the boot camp, from the pageantry, that you would wish to take on after this? Well, something I've learned from boot camp is to be a persistent person in whatever I'm doing and to always work together because unity brings success. Yes. That was actually a proverb that I gave because when they asked me, mention a proverb in your language and the significance. So I said, agaterine nugo gati gufa. Yeah. So meaning that when you work together as a team, you achieve greatness. But when you decide to work alone, at times you find the whole load is really too much. Yes, so with my sisters, Queen Vanessa, Queen Patience, Queen Sharon, and Queen Natasha, please let us make Ankole region shine. But at the same time, let us not forget tourism. Let us push tourism of Uganda out there to the world because we really have amazing places. Yes. You're going to the next stage, which is the finals in September. What is the way forward? And how are you going to face this? For now, I don't want to tell you my strategy. Njabamba birake ebibuuzo. But I can tell you that I am preparing myself accordingly so that I can put on a good show and also to represent myself well. Because a national stage is really something very I'm not saying regional is not critical, because regional, I'm already representing my region, Ankole. But now stage, I'm going to meet different cultures. It's going to be a new learning experience. I'm going to meet my sisters from the north, my sisters from the east. So we are all going to have different cultures, beautiful things to experience. So I'm willing and ready to learn. But at the same time, I'm also ready to put myself out there and represent myself and my region. Thank you very much. Bwe bityo muwulidde agambye nti mwetegefu okubanga ate yinganga region finals nga bwe zinaabeera kuba agenda sinkana abantu bangi. Emboozi we giwulidde watunyumiza tubadde mu lufuutifuuti naye nja kugira mu katonotono. Musanyufu era mwetegefu okubanga asinkana kyonna kyagenda okubanga asinkana n'okubanga akulembedde mu region ye eyankole okuba nate nga abakiikira mu mpaka ez'akamalirizo. Nga tugenda Ankole tulabe pageantry nga bwe yatambula, naani gwe bawangula oba yono oba si yono semmanyi naye yatugambye gwe bawangula. Katukomewo temuvaawo.
tukyali ffenna ku Munyenye Gwanga Star TV nange Beka program omulambuzi lunaku lw'omukaaga mwe tukulambuliza eggwanga Uganda. Nagambye lunaku lwaliro tugenda kubanga twogerako ne bakwini baffe batubuulire embeera gye bayitamu okubanga nate batuuka ku ekyo kye basobola okubanga batuukako. Maaso gange ate tukiridde paka Tooro. Tugenda kubanga twogera oba tugenda kwogera lutolo simanyi naye tujja kubanga tukwasaganya amanya gaffe. Erinnya lyange Namara Patricia Esther, empako yange Akiki. Ndi mu Tooro. Empako yange Amoti. Akiki, how did you find the pageantry? The pageant was a very interesting experience. There are so many things that I didn't know that I got to learn, so many things that I learned. For example, among the things they taught us, in boot camp, we would have to, like you wake up and then they tell you, today or on spot, you're going to talk about this on camera, market this for us. And I hadn't done anything like that. So it was a challenge, but then it taught me, I learned, I had to be prepared all the time. And it was a bit hard at the start, but then it kept getting better, So it was very interesting. A lot of things, the walking, the modeling, walking in heels, that wasn't so easy for me, but I had to learn, I had to manage. And also learning about tourism, learning about Tooro, very interesting. And also meeting many people, the trainers, the queens, the fellow queens that were with us. I made a lot of friends, so yes, it was very... During the time that you were at the stage of the finals, how was it? What was the feeling? Actually, for me, before I got onto the stage, I felt kind of nervous. But then there is something I like to do. Usually when I'm nervous, I keep to myself and I just make myself calm down. I breathe in and out, calm down. So by the time I reached stage, I was just enjoying. I took it like, okay, this is my audience. I'm going to share with them what I know. Tell them about this and this, just entertain them, because we had a bit of entertainment, so that as well. So I think the time that I got the nerves again was the Q&A. But other than that, I had fun walking on that stage. It was a very good experience for me. What are some of the challenges that you really can talk about being in the pageantry? Challenges. I wouldn't take them as challenges. I take them as lessons, but I wasn't so used to waking up. I think we were waking up like at 5 and then going for exercises. I wasn't used to this, and it gave me a bit of a challenge, but then it's a good thing. It's a good thing to wake up early. It's a good thing to exercise. And then there were those things like the hikes. Oh my God. We climbed a hill and I suffered. To reach the top, it was hectic. But then, it was amazing. It was amazing later. So I really take them as, lessons, what I told you about the videos on spot. They come to you and tell us about this and this and this, market for us this and this. It's a challenge, but then you learn. And then another challenge I had, I think, was during Q&A. I was asked a question, and then as I was answering my question, the judge that asked me a question, I think, started doing something else. It kind of put me... Yes, and I wanted to get her attention.
Yeah, so that was a bit challenging, but then, I mean, it's a learning experience because next time I know that even if they do anything, it shouldn't be able to put me off in any way. Yeah. Uganda ssaawa zino tugenda kuba nga ogenda ku nationals agenda kuba nga okiikirira Tooro ki kye tuba tusuubiramu ggwe? Expect a lot. I believe Uganda, Tooro, we have so much. We have so much. I'll talk about an experience I had in Tooro still. After climbing that hill, we saw these very many crater lakes, and there are over 50. And they are so beautiful. People don't know about these things. So imagine Uganda as a whole. There is so much. We have so much to sell to our people in Uganda and the people outside Uganda. So I'm very excited. Expect a lot. That's all I can tell you. Thank you very much. Tweyanza nnyo tweyanzege nate munnaffe okuva e Tooro bw'atyo bw'alabise yali nervous, a bit nervous olw'ebintu ebimu byabadde tali used gezaako okkeera ku makya ne mugenda ne mu exercisinga olusozi lwa kirenga Nakashura Hill lwamukyankalanyamuku naye yasobola okuba nga awalampa yensonga lwaki Miss Heritage Tooro 2025 essaawa zino alindirira nationals nate agende nayo agezeeko okuba nga akola kyasobodde okukola era tugambe nti bingi bye tuba tusuubira. Crater Lakes eziri mu Tooro n'atugamba nti kwegamba kiri mu ye okuba nga azitumbula nate bannayuganda bagezeeko okuba nga baziraba. Katukomewo temuvaawo. Osubwa ku Star TV. Eggwanga Uganda lifumbekeddemu ebirungi ntoko, ebiyiriro, ennyanja, ebisolo eby'omu nsiko, ensozi n'ebirala bingi nga bino bye birifuula ekkula lya Afrika. Twegatteko mu pulogulaamu omulambuzi wano ku Star TV emunyenye y'eggwanga nga tukulambuza ebifo n'ebintu eby'enjawulo ebiwuniikiriza era nga bisikiriza okulaba. Jjukira ebyobulambuzi bye bimu ku ebyo ebireeta ssente mu ggwanika ly'eggwanga olw'abalambuzi abava ebule n'ebweya okujja okwerolera ku makula omutonzi ge yagemulira Uganda. Twegatteko tukulambuze nga bw'ovumbula ebyo by'obadde tomanyi. Program omulambuzi buli Lwamukaaga n'omuweerezaawo Uthman Sempeebwa. Miss Tourism Uganda PA Nakayiga Pearl of Africa nali njogera byange parento simanya biki anaye mwami Lujja tweyanziza nnyo tweyanzige byonna. Amina nange neyanziza nnyo so. Otuleetedde abantu tubalabye tuyize bingi tomanya ne mukulu Muteesaasira Haruna ojja kwesanga naye azze mu Mr Tourism Man of Tourism kati omulinda yaje yewandiisa nti audition zikyagenda mu maaso eshe ajja kujja yewandiise naye ate abeere nga yatuula wano ave ku kamera. Mukulu Lujja regions okuli Tooro okuli Buganda okuli Southwestern okuli Ankole bamayiriza sikyo embeera ki kati bali mu kweteekateeka kujja ku level ya national zitandika 16 August bajja kuba abasembayo bamalayo July nga gwako. Embeera ki ebadde mu region zino ebintu bino badde ng'ogendayo n'obiraba mbeera ki gy'obadde olaba? Embeera ebadde nnungi, abantu abazze okwesimbawo balwanye oba nga balwanye makazi oba masajja balwana masajja balwanye kubanga si byangu naye nga birungi. Bajja ne beesimbawo ne tubakumunta ne tufunamu abasatu abo kati abasatu tubalina naye tetukoma ku abo ate era waliwo abalala abatajja naye era nabo basigala nga bali mu system kubanga tetusobola kuleeta bonna kiba expensive. Olabye wa Buganda wagambi bajja nga bali 5 mu 4 baagalako basatu ku 5 mu 4 kibeera gundi nnyo competition ebeera waggulu naye bavaawo bayize ebintu bingi nnyo bavaawo bayize. Waliwo omu gwe twafuna yajja nga tamanyi kwogera Luganda yaliwo e Buganda eyo
nga talumanyi nga manyidde luzungu naye yagenda okuyita ku muntu ka Buganda okuva eri ekyaddondo okutuuka eri nga alumanyi bulungi. Bano abalaba ogambye bwe mutasobola okubanga mugenda nabo ku nationals nteekateeka ki gye mubeera nabo kubanga temubalekerera? Tusigala tukola nabo baba balina era bye tubawadde okukola. Kati oli waba teyazze naye nga yafunye conservation alina okumakinga sure nti n'ebyobutonde ebyo mu kifo kye gyali abitambulirako nga abigoberera bulungi nnyo. Oba oli ne tuba nga twamuwadde tino ng'alina heritage n'asigala ng'akola ki atambuza ebyobuwangwa byeyo. Aya mal culture ennono bagitambuliddeko oba bagitambulirako mu ngeri yaabwe nga bwe bagimanye eri gye bali. Kati ate bwe tuba najja eno waggulu tugenda babangula babeere nga bamanyi kyekyokutambulirako kubanga kati buli we tuba nabo tubeera tubayigiriza kino buno buwangwa. Kati bwo be mbadde njigiriza tebagamba najjeera bagamba najjeera tebagamba bweyogerere bagamba bweyogerere tebagamba rubaga bagamba rubaga tebagamba kira bagamba kira. Kati ekyo ne bakiyiga tujjagera tubabangula mpola mpola bayige. Tuzaako wa? Tuzaako West Nile wiiki eri edda July awo ng'atandika wiiki eri eddako ejja July esooka tugende mu north eriyo nga 24 sizimanyi bulungi mu bwongo. Tugende West Nile tulina northern erimu abakyoli n'abalango Karamoja Teso Eastern kati ekwata abali awo mu ekifo kye bayitanga Bukedi edda Bugisu Butsamya Bugwere yani omulala ali awo Mugwere abo bwe batyo group eyo n'abasoga abamu bagenda eyo Eastern. Kitegeeza kati awo naronya region zonna kiba kitegeeza nti July wagwerako bonna kwa bamaze Bunyoro wa 26 July. Kale ebintu bitegedde mukulu Lujja atunnyonnyodde tugenda kuba nga tuzimaliriza lwampaka July wanagwerako nate tube nga tumayiriza ensonga zino. Nationals abantu basatu be batwala bokka bwe region tusuubire ki ku national abasatu katulabani abanavaamu abasatu abasinga neera nabo tuyina ze tubawa wabawo ze tubawa nti ono wa heritage ono wa gundi ono wa gundi naye nga tujja era tusengejja gagreo obawo akasengejja kubanga era tuba tusuubire omu wali waggulu n'abamuddiridde wekitu kijja kigazi weno waasi wekiti naye nga tujja tusengejja. Katono nnyo tusigire ku kifaananyi nga tumayiriza empaka ku Serena zigenda kubanga zitambula zitya kiki tuba tusuubira? Ku Serena tugenda kukola ebintu nga byabuwangwa bagenda kujja nga tusengejjeza kubanga tufuna abakyala abo nga 40 tetuba tetusobola kuba nabo bonna ku Serena, so tujja tubasengejja. Tulinayo egundi olunaku olw'ebitone balina okulaga ebitone byabwe oba azinye mazina oba ayimbye oba akoze ki naye nga byonna bitambulira mu ki my culture nze buwangwa bwange oba kyekyo bonna nga balina okula nga tubaleeta bajjaaji abamategeera ebya culture ne bajja ne bakola ki ne batugamba ono asinze ku munne ono asinze ku munne netujja nga tukigira paka we tutuuka nga 5 kinyume kubanga the gundi becomes worse. Waliwo omukulu bamuyita balaba Michael alina muwala we ndowooza ali mu West Nile wembasa erabidde amutembeya alagamba oyo mwana alina okuwangula ku bwa national naye simanyi West Nile bameka be twali tufunyeko kuva mu West Nile okujja ku nationals bajja basa naye kati ku national eyawangula 2016 yaliwo ezombo yaliwo ezombo
yaliwo ezzombo. Mukulu balaba kansubire nti obitegedde ab'ezzombo babalindidde mukikolere nnyo mubeere nga ate nate nammwe mugenda ku nationals. Mukulu jja tusibule abantu genda akadde kagenze. Bane tweyanziza nnyo okutulaba, tubasaba mutuwagire eyo yonna gye muli nga 5 mujje mubeere bangi n'eyo gye muli nga tukyali mu regions era mugende muwagire abantu bammwe, mbawagire nabo bawulire ku kaluulu. Man of tourism nayo egenda mu maaso naye lwakuba egenda kutandikira eno waggulu, teyina region yo kati tukyali mu auditions. Bajja ne tubasengejja ne tugira nti bano bagenda kubeerawo naye nayo tujja kutuuka tubagatte nga tuli nga 5 wano, tujja bagatta bakolere wamu, tuteekeko abasajja n'abakyala tubateekeko. Toyenza nnyo toyanzige nate bwe tutyo bwe tutambudde bwe tusobodde okuba nga tutambula olunaku olwaleero. Kansubire nti tutambulidde wamu, kansubire nti ebintu obitegedde, kansubire nti buli kimu ogezezzaako okuba nga okitambuza. Abantu ba West Nile mukulu balaba abatumidde n'agamba nti mweteeketeeke essaawa yonna etujja balomba ate nammwe mbere nga mwegatta kuki ku nationals waggulu. Sigenda kuba nga nsingako olunaku lwaleero, njagala kwebaza kamera person wange. Olunaku olwaleero mukulu Haruna Mutesasira asobodde okuba nga akuleta ekifaananyi ekyo, agambye naye agenda kwesimbawo ku Man of Tourism. Audition zigenda wali ku Emin Pasha ndowooza bwe bazikolera. Emin Pasha genda weebeere nga okola auditions nate ogezeeko kubanga tomanyi ojja kujja waggulu ku nationals. Musule bulungi, mweraba.